Kwamukira ngeithi mwiroreri wa GTN TV ni ngatho cia mwanya ni undu wa gwitikira kunyitanira na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tarĩki 24 mweri wa Dithemba mwaka wa 2023 uria urorete kuinikirira muthenya ũyũ uria makiugaga na gĩthũngũ ni wa Christmas Eve. Ndirehoka ni uthiĩte na mbere na gũkũngũĩra thigũkũ yaku mũrĩ na endwa aku hamwe na arata na family. Ni ndoka nigetha ngorwo ngĩkũihũrĩra marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra nigetha ũkorwo ũkĩrĩ ũmenyo-inĩ wa ũrĩa maũndũ matariĩ thĩinĩ wa bũrũri. Mohoro maya no ũkorwo ũkĩmamũkĩra na njĩra itiganĩte mwena-inĩ witũ wa Facebook ona mwena wa Twitter kana mwena wa YouTube. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩ erĩire Akenya atĩ ũriũkia wa ũtonga wa bũrũri nĩ ũrĩkĩtie kũiyũkia mwerekera ũrĩa wagĩrĩire. Na akĩaria hĩndĩ ya kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa PCA mwena wa Karatina kaunti-inĩ ya Njeri, Gachagua oho akĩũria mũingĩ kwaga kũmakio nĩ kĩrĩa augĩte nĩ inegene rĩa mwena wa mũng'ethanĩro. And now let us pray. Nĩ igongona kanitha-inĩ wa PCA Karatina kaunti-inĩ ya Njeri kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua akĩnyitanĩra na etĩkia. Kũringana mũnini wa mũtongoria wa bũrũri augĩte atĩ ũriũkia wa ũtonga wa bũrũri nĩ ũrĩkĩtie kũiyũkia mwerekera ũrĩa wagĩrĩire. Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, mũsijali kelele iko. When President Mwangi became president in 2003, he found a worse situation than we found. Dio turakorire gutare kindu Kibaki onake gutire kindu akorire. Na tondu andu mari na very high expectation. People had huge expectation. Ma headline ilikuwa naangalia ya 204, 205 walikuwa wanapigia Kibaki kelele wakimwambia yeye ni bure. Wakamsema wewe umeongea ameleta VAT, Kibaki ndiye alileta VAT. Alikuwa anachukua kodi. Akapigiwa kelele 204, 205 206 mambo ikaanza kubadilika, watu wakanyamaza. Ikifika 207 watu wakaamua Kibaki arudi. By the time Kibaki alimaliza miaka yake 10, President Mwai Kibaki was a hero of this country. Tuturaga turidika na Mwai wa Kibaki no irore arutire. The same thing is happening today. Mimi nataka kuambia nyinyi watu ya nyumbani, hakuna shida. Mwedi udhakata yakagata. Tulipata shida kubwa. Kũringana na Gachagua augĩte mwena wa mũng'ethanĩro nĩguo ũronania ta thirikari ĩrĩ njũru, akiuga makinya marĩa thirikari ya President Ruto ĩtacũkĩtie na ta macio matacũkĩrio nĩ thirikari ya mũtongoria wa bũrũri wa gatatũ Mwai wa Kibaki nĩguo kwarahũra ũtonga wa bũrũri hamwe na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Mũtu tũkĩingĩra warĩ 240 shillings. Mũtu rĩu ndĩragũrire mĩtu hwaĩ gũkũ Karatina. Ndĩragũrĩra andũ maroka kũnyona ũmũthĩ, atimia arĩa akũrũ, atimia a ndigwa, ciana cia ngũriai, andũ arĩa mena mawathe. Ndĩragũra mũtu mũingĩ mũno, 135 shillings. Koguo andũ marauga cost of living no mũtu tũkĩingĩra warĩ 240, tũgũithĩtie na 105 shillings, you know, and that is the truth, and numbers don't lie. Tukiingira atimia arĩa akũrũ 70 years and above, mani naga mĩeri 10 matarĩ maheo mbeca ciao 2,000. Othe nĩ tũramaheire mbeca ciao iria iratigarĩte na tũrathondeka mũbango maheagwo mbeca ciao mbere ya mweri 30 o mweri itagũcererwo. Ciĩgiĩ mbara ya kũrũa na njohi cia ibango hamwe na ndawa cia kũrebia, akiuga mbara ĩno nĩ ĩrĩkĩtie gũtũra na gĩcunjĩ kĩa 70%, akiuga gĩcunjĩ kĩa 30% kĩrĩa gĩtigarĩru nĩ gĩkũrĩkĩrĩra. Akiuga na gĩkeno kuona mbeũ njĩthĩ arĩa hau kabere morire ũkombo-inĩ wa ndawa cia kũrebia kana njohi cia ibango nĩ marĩkĩtie gũcokereria mĩtũrĩre yao yaririe. Njohi na ndawa cia kũrebia, so far so good. Nenyuma nane nĩ thirikari yothe kĩroko nĩ ngometete. We are successful 70%. Harĩ anake 17 nega. Ndĩratindire ira ngĩthiũrũrũka na ngari ndĩkuĩte o ũguo ngarũgama harĩ anake. Tene ndĩrarũgamaga makĩenda kũngũithia na njohi ũrĩa maranunga. But I'm so happy. Ndĩrakora anake aitũ nĩ atheru maroria mawĩra. I am so happy.
hamwe na atongoria angĩ makũmumagaretie nĩ mũtumia wake Pastor Dorcas Rigathĩ, seneta wa Njeri wa Homa Matinga, mũmbunge wa Mathira Eric Wamũmbi, mwandĩki mũkũrũ rũhonge rwa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Alex Wachira, barũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa India Peter Munyiri, mwĩkĩrĩgĩtĩ wa rũhonge rwa Karo Peter Werũ, ambunge gatagatĩ ka ma MCAs matiganĩte. Atongoria makũmumagaretie makĩrania gũthiĩ na mbere na kũmũnyita mbaru. Thocio Rigathĩ akĩgĩa na mweke wa gũtugana na iheo itiganĩte cia irio kũrĩ aikari a mwena ũyũ wa Mathira. Handũ-inĩ ha GTN TV, Mutamburuko Thaa Ithatu, njĩtagwo Gĩtonga wa Ndwĩrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari nĩ ĩrĩire ya Kenya gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri na makĩria rĩrĩ mambura ma thigũkũ manyitĩte thing'a. Kũringana na County Commissioner wa Embu Jacob Wall, nĩ erĩire mũingĩ kaunti ĩyo atĩ nĩ marĩkĩtie kũgacĩrithia ũgitĩri arĩ hamwe na kuongerera maabitha a borithi a kũhũra mĩriũngũ. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria watho wa kũrugũria birigiceni ya ũgitĩri wa wabici-inĩ yake, County Commissioner wa kaunti ya Embu Jacob Wall augĩte marĩkĩtie gũtũma maabitha a ũgitĩri a kũigana nĩguo kũgitĩra indo hamwe na mĩtũrĩre ya andũ. Tutashirikiana pia na wale religious leaders wakati wa ibada ya makanisa za usiku na mchana to deploy security, kwa sababu tunajua kwamba wakati kama huu kuna wale watu pia wana plan kudisrupt church services, so tumedeploy kama cathedrals kubwa kubwa, towns na wale zile zingine ziko mashinani. Tutahakikisha kwamba tumepeana deployment, armed security, kuhakikisha kwamba tuna threat ya terrorism. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na kũgacĩrithia ũgitĩri guothe nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ ndũnagagio kana gũkorwo na gathĩna ona karĩkũ. Pia tumeongeza patrols katika highway, sana sana ile highway ya Nairobi Meru. Tumehakikisha kwamba tumeshirikiana pia na waendezaji wa bodaboda kuhakikisha kwamba wamekuwa ambassadors wetu kuangalia yale inafanyika kwa mabarabara na pia watii sheria hao wenyewe katika kusafirisha watu wetu wale watakuwa wanatumia barabara. O akiuga thĩinĩ wa ceceni-inĩ cia borithi kũrĩ na wabici itiganĩte cia gũtangĩkĩra marĩa mothe meyumĩria na magatuĩka ma gũtangĩkĩrwo o rĩo. Kuna deployment ya officers katika vituo zote za administration na vituo za police. Tuko na duty stations, duty roster na tuko na command centers. Kwa kila tarafa, kwa kila police station, tuko na call centers, command center, ambaye mwananchi akifika tu hapo kwa report office atapata timu ya officers. Kuna mtawala hapo, kuna mtu ya CID, kuna mtu ya NIS, multi agency ya kurekod yale malalamishi ya watu wananchi na kupata suluhisho ya haraka. Kũkĩrĩ ũguo agĩthiĩ na mbere na kuuga atĩ thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia mĩhang'o ya ũgitĩri na kũhũra mĩriũngũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ wathiĩ na mbere na kũgacĩrio. Kũringana na Obuo, augĩte marutithania wĩra na rũhonge rwa kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ NTSA nĩguo gũtigĩrĩra atĩ matereba nĩ mathingatithia watho rĩrĩa marĩ barabara-inĩ. Kuizi hatuweki vizuizini ama roadblock, lakini tuko na strategic ile patrols, tunashirikiana na watu wa NTSA kuhakikisha kwamba speed limits imezingatiwa. Gũkĩrĩ ũguo andũ arĩa marendia irabu magĩthingatwo gũthingatithia mawatho mothe arĩ nĩ hamwe na kwendia na kũhingũra mathaa marĩa magĩrĩire na oho gwĩthema kwenderia ciana njohi. Tumeongea na wenye vilabu, wenye mabaa na entertainment premises. Tumeelezana kwamba wasiuzie pombe watoto ama wale watu chini ya miaka 18. Pia tumekubaliana ya kwamba watilie mkazo nyakati ya kuuza pombe, na tutakuwa tumehakikisha kwamba tumefanya patrols kwa kila kijiji na miji hapa Embu kuhakikisha kwamba wametii sheria
ya vilabu na pombe. Tukithi na mbere ni ati ahuthiri a barabara na makiria matereba ni mathingatitwo kugia na ubaciriri munene riria mari barabara-ini na makiria riri mambura ma thiguku ya Christmas na mwaka mweru manyitite thinga. Niritana rirekereirio ni matereba magithie na mbere na guthingatwo kwaga kunywa njohi na gutwarithia ngari, kwaga gutwara ngari na thibindi ngiruku na oho gukorwo matagutwarithia ngari mathaa maingi amu ni itumi imwe gatagati ka iria ciracungiriria mitino ya barabara. Riri mambura ma thiguku ya Krismasi rodumwe na mwaka mweru manyitite thinga, ahuthiri a barabara ni mathingatite kugia na ubaciriri riria mari barabara-ini. Anyitite rũhonge-inĩ rwa ũkui magĩtongorio nĩ maabitha a borithi oro hamwe na ngwatanĩro ya ene matatu ni maikitie ritana kũrĩ matereba kwaga gwĩkuruhania na ciĩgiĩ ũnyui wa njohi na gũcoka gũtwarithia ngari na thibindi ya igũrũ, ũndũ ũmwe na gũtwarithia ngari mathaa maingĩ mũndũ atekũhurũka na igũrũ rĩa ũguo kũhĩtũka ngari kiundutho, arĩ hamwe na itũmi ingĩ nyingĩ iria icũngagĩrĩria mĩtino barabara-inĩ. Nĩ ngũhoya matereba ma ngari cia matatu ona cia mũndũ kĩũmbe maconcentrate na bara wega, mage overlap, mage gũkua excess, marute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, mũndũ aigua nĩ anoga ahurũke, mũndũ akanyue njohi, mũndũ akorwo arĩ na wĩigĩrĩrĩki ya nginya mũndũ ũrakĩra barabara. Kũringana na Jackson Wamaĩ ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ene matatu mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, oritie matereba gwĩthema mũtwarithirie mũru wa ngari, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mĩtino ya barabara. Akiuga maya mangĩrigĩrĩrio na njĩra ya gwathĩkĩra mawatho ma barabara arĩ na nginyagia hamwe na gũkua athii hatarĩ gũkĩria. Hamwe na ũguo akĩranĩra kũnyitanĩra na maabitha a borithi a tirafiki nĩguo gũthengia matereba arĩa ogomu rũhonge-inĩ rwa ũkui. Andũ magerie kwĩgitĩra na andũ ndereba makĩruta wĩra ũcio marute na wĩigĩrĩrĩki mũingĩ mũno. Nĩ ngwĩhoya ndereba igua nĩ anoga kana ikangara igua nĩ anoga matikagie ngucanio, mambe mahurũke na ngari ene chairman mwene ngari ya matatu othe nĩ ngũkwĩhoya ũrore ngari yaku ĩtanamba ũgakũrorwo we ũrore sako ina managers, stage managers marore ngari icio itigakue excess na nĩgetha tũteithanie na nĩgetha wĩra ũyũ ũhũthe na gũtikagie mĩtino ya barabara. Rĩrĩa ndereba kana ikanga kana ona mũthii au na watho, ithuĩ nĩ tũnyitanagĩra na thirikari na borithi tugathiĩ na tukera mũndũ ũcio itha nĩ ndereba kana ikanga kana nĩ mũthii ũyaunĩra watho haha na werwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ti sako rĩgũka yoerwo ikinya, ti mũndũ, nĩ mũndũ kĩũmbe we mwenyewe ũcio ũreka mahĩtia macio. Ona rĩu ihinda rĩrĩa mambura tũkũnyitanĩra mũno na thirikari na tũkũnyitanĩra mũno na borithi aitũ ona wĩra wao hũthe ona kanjũ nĩgetha nginya njamu ĩtige gũthondekeka. Na kuona kahũa nĩ keruga kambuni iria cikombũrithagia ngari, rĩu kambuni ici ikĩũrio kwamba gwĩka ũthuthuria mũkinyanĩru wa kũmenya andũ arĩa marakombora ngari icio kana nĩ makinyanĩire ikĩro iria cia gũtwarithia ngari itemi-inĩ rĩa gwĩthema mĩtino barabara-inĩ. Mwena-inĩ wake komanda wa borithi mwena wa Thika ya ithũĩro Lawrence Mũcangi akiuga maabitha a borithi matikũmaĩrĩria gũtacũkia makinya maritũ ma kĩwatho arĩa magũkorwo makĩagarara mawatho ma ũkui. Na maya maroka rĩrĩ mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Japheth Koome erĩga kwĩna maabitha a borithi gũcokereria wĩra-inĩ kũrĩ arĩa mararĩ rũtha nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri kũrĩ mũingĩ na makĩria mambura-inĩ maya ma thigũkũ. Kũringana na rũhonge rwa ũbacĩrĩri barabara-inĩ NTSA nĩ atĩ makĩria ma andũ 3,600 nĩ matete mĩoyo yao kũrũmĩrĩra mĩtino ya barabara. Kuongelea maneno ya Christmas na wenye wamejipanga, especially wenye sio competent driver kushukua na kuendesha gari sana sana, wakiendesha magari wakiwa refu. Tunatoa onyo kali sana tatuko macho na tutaruhusu mtu kuendesha gari akiwa mrefu. Yeyote mwenye atakayepatikana atakamatwa na ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Wale wengine tungeomba ni speed, watu waangalie maneno ya speed wakati wanaendesha magari,
na wawe watilifu kwa njia na waobey all traffic rules. Gatagati ga Januari na mweri wa 10 mwaka-ini uyu ngiribotera GTN TV na ngikwendithĩria thigũkũ njega ya Krismasi ni njĩtagwo Mũrĩithi wa Icũra. Ngatho muno Mũrĩithi wa Icũra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri Opiyo Wandayi nĩorĩtie minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha gũtiga wĩra nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kwagarara kwa watho wa ũgũri thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa mũtaratara wa ũgũri wa indo cia gũte gĩko kĩrĩa kiumanaga mathibitarĩ-inĩ. Wandayi augĩte kanjũ ya magavana ndĩakuruhanirio ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo akĩenda rũhonge rwa kũhĩtana na ungumania EACC gwĩka mĩtũkĩ na gũthuthuria ũrĩa kandarathi ĩyo yatabanirio. Mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri Opiyo Wandayi nĩorĩtie minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha gũtiga wĩra nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kwagarara kwa watho wa thũgũrĩ, ũndũ ũrĩa ũgũtiga bũrũri ũgĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca. Alongside a demand for the cabinet secretary responsible for health, one Susan Nakhumicha, to own up and step aside. Once again, the cash cow is medical equipment. That gravy train through which officials at Afia House and the National Treasury have been milking counties dry through shoddy and shadowy procurement deals, and which has sometimes included items counties don't need. Kuringana na Wandayi, atongoria nene thĩinĩ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ũnyitanĩri-inĩ na aruna ao kuma ministry ya kĩgĩna na kanjũ ya magavana nĩo marĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũkinyithia ikereka rĩa kerĩ rĩa mũtaratara wa ũgũri wa indo cia ũramati wa gũte gĩko kĩrĩa kiumanaga mathibitarĩ-inĩ na ũrĩa rĩu thogora waguo wambatĩrĩtio na gĩcunjĩ kĩa 60. Rĩu Wandayi akĩenda kandarathi ĩno gũkanjwo, akiuga kanjũ ya magavana ndĩakuruhanirio ũrĩa kwagĩrĩire. This project has proceeded without the active involvement of the Council of Governors, the Cabinet Secretary for Health, Susan Nakhumicha, to immediately suspend this scandalous deal and then step aside to pave way for thorough investigations. Rungu rwa mũtaratara ũyũ, kambuni ĩmwe kuma bũrũri wa Belgium nĩyo yahetwo kandarathi ya kũrehe macini cia gũteithĩrĩria kũramata gĩko gĩkĩ thĩinĩ wa makaunti, nayo thirikari ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩkĩrĩgĩrĩrwo gũthondeka mĩtambo ya kũhotithia macini ici kũruta wĩra, akĩongerera atĩ gũkinyithia rĩu gũtirĩ mĩtambo ĩthondeketwo ona thengia wa macini ici gũkorwo irehetwo thĩinĩ wa kaunti 5 cia Marsabit, Turkana, Taita Taveta, Wajir na Mandera. Gũkũ kaunti ingĩ 10 arĩ hamwe na Trans Nzoia, Makueni, Kitui na ingĩ igĩeterera kũreherwo macini ici ica ikuhĩ. As we speak, containers have been shipped from Belgium to Marsabit, Turkana, Taita Taveta, Wajir and Mandera counties. As part of this program, which is called Phase 2 of the Waste Management Project, the Ministry of Health had committed to construct the housing and provide other relevant infrastructure for the installation of the machines. To date, the ministry has not undertaken any such construction or provided any such infrastructure. Gũkĩrĩ ũguo, Wandayi nĩorĩtie rũhonge rwa kũrũa na kũhĩtana na ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ EACC gwĩka mĩtũkĩ na gũthuthuria hamwe na kũrora kana mĩena yothe nĩyekĩranĩire irore ta ũrĩa kwendekithĩtio nĩ watho nĩguo kũhonokia Akenya kumana na hathara ĩno. Wandayi oho nĩikĩtie rĩtana kũrĩ kanjũ ya magavana kwĩyumĩria na kũheana ndeto kiumbũro ciĩgiĩ gũkuruhanio kwa amwe a amemba ao, oho akĩũria thirikari ya bũrũri wa Belgium kũhĩtũkĩra ũbarũthi wao gũkũ bũrũri-inĩ gũtarĩria kũrĩa kĩgĩna gĩa kaunti ingĩ iria ciatanyĩtwo kũgunĩka rungu rwa kandarathi ĩno ciagĩire. The EACC should, without excuses, move in and establish whether all parties appended their signatures to this deal as required in the commercial contract. EACC should also establish how the Ministry of Health and not the Council of Governors took over this project. 3. EACC must move to establish whether the Council of Governors was sufficiently consulted
and submitted the requirements and needs of counties. 4. The Belgian government, through its ambassador in Nairobi, should explain to Kenyans the whereabouts of the extra funds to support the counties that were part of the MOU in. Na mweroreri tukwamba gwikiria oro hanini no ndukae guthii haraya mutugicokereria twina riboti ingi makiria cia gukumenyithia. Njeri Ithatu mathajine haria Ithatu na ninyina moithete akawine ndakanorago gaira gioke mutwao kuiwatira Musa kurira kwa jithero ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyabere taskiza tuni ya thimu yaku hihinya *837 *3260# okenagie hare marakora thimu na rugambi ruru. Sharia hado ugithomera gukunya gita piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheyanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Njeri Town haria opposite Naiva Supermarket kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music shoma wa rwimbo ni inada. Mama, ni wewe. Njitagwo Shifta wa Maria na ndoka gukwendithiria mambura ma thigũkũ ya Christmas maiyũire irathimo. Na njoke gwitire mugithi wa vuka mwaka na GTN haria Othaya Stage, Othaya Town. Mama, ni wewe. We. ukatuhihe ngogoyo ya wendoyo uiguage wega tugikunda ithueri ukatuhihe ngogoyo ya wendoyo uiguage wega tugikunda ithueri. We mwega mwiroreri wa GTN TV jitagwo Karo wa Milk Point na twi haha na Anne wa Milk Point Dan WhatsApp kwa haha Milk Point na nikio twi haha ithuothe tukienda kumwendithĩria Christmas njega na mwaka mweru wĩirwo nĩ irathimo cia Ngai. Na muririkane utamerithĩtie gatigaga kuhanda. Merry Christmas and a Happy New Year. Gakunyita ugeni orege tuthi na mbere na muhoro maitu na nikuratumukire gicanjama mwene wa Ugenya hindi ya igongona ria mathiko ria uria wari munene wa Kenya National Union of Teachers ruhonge rwa Siaya William Ohode na uyu ni thutha wa aria manyitaga mbaru mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga na uria urekinyetie hindi ya mathiko macio marambiriirie kuganiriria na aria manyitaga mbaru mubunge wa gicigo kiu David Ocheng na uria waumire kiama-ini kia Azimio thutha wa ithurano cia mwaka muhituku. Atongoria aria amarekinyetie magikumithia giko giki ukunake mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ayukirira thirikari ya Kenya Kwanza ni kwananga mbeca cia magoti cia Kenya handu ha kwambiriria tafarira cia uthii wa na mbere.
you must make sure that you don't misbehave. Manners make it man. In the country called Kenya, we are fighting for a better future. We are fighting so that our men and women, our young men and women, should find a prosperous nation that they can be proud of. What's the 1-year contract? You need to employ teachers properly, permanent and pensionable, not on contract. Put proper money in education. And then you're also underpaying the teachers and overtaxing them. This itself has got consequences in terms of lowering the standards of education in our country. So we need to put more money in education. And then also ensure that there's transparency and there's no rigging, even in the education. We have a situation where school children have to go to court to demand to be told the proper result that they received in an examination. Something is terribly wrong. Something is terribly wrong. This government has failed Kenyans in virtually all other departments. Because education is the key. You say that we have fundamental human rights in our country. Fundamental rights. The right to life. The right to good health. The right to food. The right to shelter. The right to quality education. That is why we said in our manifesto. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni ateteire ikinya ria thirikari ya Kenya Kwanza ria kuheria visa kuri aria maribataraga guka guku bururi-ini kwambiriria Januari ya mwaka twerekeire wa 2024. Kuringana na Mudavadi, ikinya riri ni riguteithiriria kwarahura ugendi, biashara hamwe na ngwataniro na mabururi mangi. Wiki nini hituku mutongoria wa bururi William Ruto niwe waniriire ikinya riri akiuga ni njira imwe ya kwarahura utonga wa bururi. Mheshimiwa Rais amesema kwamba Kenya shall be a visa-free country. Yani, hakuna mambo ya kuleta utata mingi na maswali mingi tukitaka wageni. Wakati huu, kila mwaka, wageni ambao wanaingia katika Kenya ni karibu 1.2 ama 3 tourism. Huo uamuzi wa President William Ruto, yeye amelenga kwa muda wa miaka 5 hivi. Anataka turuke from 1.5 tufikishe 4 million ama 5 million tourists coming to Kenya. Na wakija, mahoteli zinapanuka, biashara zinapanuka, wakulima mazao yao yanapata nafasi ya soko kwa sababu watu wamekuja wengi. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo Rais wa Jamhuri. Thirikari nĩ ĩranĩire wĩrutĩri wayo wa gũtigĩrĩra mũbango wa ũrigitani kũrĩ mũingĩ wa UHC nĩ wakinyanĩra. Na akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa airĩtu wa St Mary's Lwak hĩndĩ ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi, Minista wa mĩtambo na ũkinyanĩria Eliud Owalo augĩte nĩguo gũkinyanĩria ũgima na ũtungata mwega wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ Akenya. Marĩhi ma o mweri ma NHIF nĩ magũithĩtio nginyagia ciringi 300 o mweri. Oho akĩongerera atĩ thirikari ĩna itanya ya kwambĩrĩria kwambatĩria ikĩro cia thibitarĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kwagĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ Ndagĩtarĩ Patrick Omoth nĩ atũgĩrĩtie ũheani wa motungata kũrĩ mũingĩ matarĩ marĩhi kũrĩ mũingĩ, akiuga aikari nĩ magunĩkĩte na motaro megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, gũthĩnjwo gũtarĩ marĩhi na kũgimario gwa ciana cia imwana gatagatĩ ka mangĩ. Mũndũ wa ũrũ tũthĩ wuoyo gi engineer mar Kenya Power. This is part and parcel of our efforts to bring health services down to the grassroots. You are aware that within our Kenya Kwanza plan, under the guidance of His Excellency the President, universal health care is a standalone thematic area. It is a key research area. And in that thematic area, our proposition is that all Kenyans should be able to have access to medical care as and when they are sick. So deliberately and consciously, as Eliud Owalo Foundation, to augment the efforts of government, we have today facilitated this medical clinic to bring
healthcare services to the people of Rarieda here at work. Very, very noble cause. The underlying objective, or overall objective, is that we want to have a healthy, we want to have a healthy workforce. If people are not healthy because of diseases, then we are going to have a slump in our socio-economic activities, because those who are sick are not able to be productive labor force. So this is part of our efforts to augment government efforts so that we have got a healthy nation that can facilitate a healthy labor force for socio-economic development. What we are doing is to ensure that all medical records will be digitized and all medical services will be digitalized. Resources for health. That is perhaps the most important element of any healthcare system. And you know the burden of getting human resources for health globally. The WHO actually estimates that by 2030, we'll have a shortage of more than 10 million healthcare workers. More than 80% of that will be in sub-Saharan Africa. Number 3, we are focusing on health products and technologies. Number one reason why patients move from one level of care to the next is either there is no health products and technologies or medical commodities, there is no human resource for health, or there is no diagnostic capability. And therefore, we are trying to promote local manufacturing. You remember, before Mashujaa Day, His Excellency, the President, we had what we call the Local Manufacturing Expo, to be able to dialogue with local manufacturers. How can we be able to incentivize them so that they can be able to produce products locally, not only to ensure commodity security, but also to create jobs and spur economic activity. Rĩu tũgĩcenjia gia twambe tũmũrĩke iharo-inĩ ligi nene ya Ngeretha timu kana mbĩtĩka iria cigũthakagwo mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa timu ya Chelsea nĩ yamurirwo kana nĩ yanurirwo nĩ